So we came here in big numbers so that we can start to police this area, as we saw last week. That is becoming a problem for us as the Free State. Kufunyenwe imizimba yabantu amane kumsinga wamanzi eButshabelo eFreystata. Liyenyuka ixabiso lepetrol, lediesel neleparafini kwesikaphathakazi enzulwini zobubusuku sikubo. Nigeria tomorrow will be the favorite to win that game. But as you know, in football, it's not always the favorite to win. Umqeqeshi wabafana Hugo Broos uyavuma kuba amakhwenkwe akhe athathwa njengejongwana xa kuthelekiswa neNigeria zaqunguzulana nayo kwinhlwa yangomso. Litshoni lingenandaba sondelani into zakuthi sinivubisela ngeselo lamathola amadala ngalenhlwa amazi alwa ntubululu sithi nxatsho ke nakuni babukeli kwi-DDT molweni ke. Kufunyenwe imizimba emine eButshabelo eFreystata. Abakwentsasana baye kwindawo yeqhwayelo emva kokuba abantu ababini bebone umzimba wendoda engaziwayo udada phezu komsinga. Ngabantu abaninzi abeze ngaphambili besithi balahlekelwe ngamalungu entsapho zabo. Akhangela abarhanelwa amapolisa emva kokufunyanwa kwemizimba emine kumsinga walendawo. Omnye umzimba ufunyenwe unamanxeba amaninzi esifubeni nasemathangeni, unqunyulwe nomqala. Izandla neenyawo zawo zibotshelelwe ngelixa unengxowa ezincinci zesanti ezisongelwe kwizandla zawo. This is our hotspot. This area you see us here today. So we came here in big numbers so that we can start to police this area, as we saw last week. That is becoming a problem for us as the Free State. No arrests yet, but investigation continues. Amapolisa kwindawo yexhwayelo akwabone eminye imizimba emininzi idada kulomsinga ibotshelelwe iingxowa zamatye. Mithathu kuphela imizimba ekuqinisekiswe ngayo ngamalungu osapho kuza kuthi ga ngoku. Akwakhangela intloko engekafumaneki yomnye umzimba. Liyenyuka ixabiso lamafutha emoto kususela ezinzulwini zobubusuku sikubo. Isebe lezimbiwa namandla liqinisekisile ukuba ipetroli yenyuka nge-75 cents ilitha. Ixabiso lediesel lenyuka phakathi kwe-70 cents ne-75 cents ilitha, ngelixa iparafini inyuka nge-71 cents ilitha. Ingqele eqhaqhazelisa amazinyo kwilizwe laseMelika ichazwe njengenye yezinto ezingunobangela wokunyuka kwamaxabiso amafutha kweli. Isebe lezimbiwa lithi oku kube nefuthe elibi ekuveliseni imveliso. Isebe likwakhupha uluhlu lwamaxabiso amatsha nyanga nenyanga. La maxabiso achatshazelwa yimibandela eyohlukeneyo yaphesheya kunye neyalapha ekhaya, ngokuba uMzantsi Afrika ufumana ioli ekrwada ngamaxabiso aphesheya ingengawo awalapha ekhaya. The reasons for these increases are the higher oil prices because of attacks on the oil cargoes in the Red Sea and the cold weather that affected oil production in the USA during the period under review. The rand weakened against the US dollar during the same period. Iingcali zemalike zithi ipolitiki zehlabathi zingangunobangela wokunyuka kwamaxabiso amafutha kwaye iyaxhalabisa kanobom lemeko. The geopolitics side of it, I think we actually relatively similar-ish levels to when things started unfolding last year. So it's definitely a factor, but I think the things that you'd maybe look at are playing a bit more of a role now and kind of pushing oil to where it's at the moment is the fact that there's concerns around global growth. Nangona kusenyuka amaxabiso amafutha, izinga lokwehla kwemali lisaza kuqhokreka kwezinyanga zizayo. Inkundla kamantyi yasedikeni empuma koloni imisele umhla wama-25 kweyeDwarha uOktobha ukutsho njengosuku lokuxoxwa kwetyala labamangalelwa abalishumi abajongene nezityholo zokubulala, ukuzama ukubulala nokuba nemipu engekho mthethweni enxulumene nokugetyengwa kwabasebenzi ababini beyunivesithi yaseFort Hare. Eli tyala loyanyaniswa lokuphupha kukamanejala wezithuthi uPetrus Roots kwakunye nombonele Veselo wayengunoganda wenqununu yakwaNokholojini njengolo zisakhela buhlungu. Eli tyala liza kuxoxwa kwinkundla ephakamileyo yaseBhisho. So uthi kulungele ukusa elityala kwinkundla ephakamileyo emva kokuba uqukumbele uphando.
ukwanike abatyholwa izimangalo. Uthemba ukuba eli tyala liza kuxoxwa ngaphandle kolibaziseko. Into yoba ke lityala libe lisilisa kwinkundla ephakamileyo lithetha ukuthi silibona njengetyala elinobuzaza kakhulu. Nento yoba ke ngosibanikile uxwebhu olunamazimangalo namatyala abekwa kubo ithetha ukuthi uphando lugqityiwe. Loo nto into elandelayo ngokuba siyophuhlisa ezi zimangalo namatyala sobeka kuwo enkundleni phambi kwejaji. Ukanti iintsapho zamaxhoba zithi zixolile indlela elityala liqhuba ngayo. Siyavuya kakhulu tata ngayo yonke le ndaba seyihanjiwe ngawo onke lamaseba ezomthetho nokuba uphando luqukunjelwe ngoku siyahamba sijonge kumhla wesibhozo eBhisho. Abameli bomtyholwa weshumi uPlatyisi bathe baza kufaka isicelo sokuba angabi inxalenye yelityala kuba kungekho bungqina obuthi uyabandakanyeka koku. Abongile Yankisi kwiindaba ze-SABC eDikeni. Umbane ongange-3,000 megawatts umiselwe kubuyekezwa kuveliso lwamandla Eskom kulo nyaka. Ukuthetha kumphathiswa wezombane uGqr Khosiyenzo Ramakgopa kwisikhululo samandla enyukliya eKapa. Utyelelo lomphathiswa luzemva kokutshintshwa kweegenerators ecandelo lika-Unit 2 emva kokugqitywa kweegenerators ka-Unit 1 kunyaka ophelileyo. Umphathiswa wombane uGqr Khosiyenzo Ramakgopa uthi uqinisekile ukuba ulibaziseko beluthwaxa ukutshintshwa kwezixhobo zemveliso kwicandelo lika-Unit 1 luza kuthintelwa kwesi sihlandlo. Oku kutshintshwa kuyinxalenye yezinyanzeliso zolawulo lwajikelelo lwenyukliya i-National Nuclear Regulator Kabula Kumsha ukuba amacandelo kumele anyuswe umgangatho ngokuba aqongqothe iminyaka engama-40. Abakulawulo lwesikhululo bavakalise ukuba bafunde nto ngokumayela nokucwangcisa kwanemingeni ephathelene nobuxhakaxhaka. IQuebec kuphela kwesikhululo samandla enyukliya kweli kwaye sinegalelo le-1,900 emegawatts kuveliso. uRamakgopa uthi ngokusebenza ko-Unit 2 kwesi sikhululo ebudeni bonyaka namanye amacandelo kwezinye izikhululo, u-Eskom uza kuba nako ukuthintela amanqanaba aphezulu ocimicimi. Lo gama kungekabikho mkhombandlela wokuba abemi beli baya kuyeka nini ukumokamokana nodanyacimi wombane. OkaRamakgopa uqinisekile kwelokuba izisombululo zemingeni yokuhanjiswa kombane zingundoqo ekusonjululweni kwale ngxoba kaxaka. Kwakuvimba olurhatya ikomishona zimeleyo yonyulo inike ingxelo ngenkqubo yobhaliso lwabavoti ngempelaveki kodwa masithume umntwana evenkileni kuqala. This is where it all begins. The program that breaks the news of the day and reflects on what South Africans talk about. Morning Live is rich in content and is driven by dynamic reflections and analysis. And that is your heavy rains, very cold afternoon temperatures. This is where facts and the truth always win the day. We get the newsmakers and ask the uncomfortable questions. And revive the defense of their title. Morning Live goes beyond unveiling raw data to generate debate, setting public discourse agenda. When did it become your business? Who do you think you're talking to? Well, I'm asking a question. Wow, that's Mr. Paul O'Sullivan there. We at the SABC bring you news that is independent, impartial. SABC News has signed a code of conduct that is enforced by the Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Under the code, we are committed to broadcasting news that is accurate, comment that is fair, and programming that is not harmful to children, does not amount to hate speech, and contains no gratuitous violence or explicit sex. If you think we are not living up to that code, you may inform the Broadcasting Complaints Commission of South Africa. Direct any complaint to PO Box 412365, Craig Hall 2024, or send a fax to 011-326-3198 or email to bccsa@nabsa.co.za. For more information, please visit www.bccsa.co.za.
This month, we thought that we'd visit some of the green innovators and greenpreneurs to understand how they are contributing to the green economy. We are creating cosmetic soaps from the byproduct. What we teach you at the college is, number one, we teach you how to farm, to produce the very food that we're eating. On the moving services side, we used to be very plastic intensive. All our packing materials weren't biodegradable. We actually have these teaching gardens for our children, and we introduce them to the gardens so that they know where food comes from. There is opportunity in waste. Every cardboard that you see, every milk carton that you see, there's value attached to it. Remember to support small businesses in your communities, and let's make those rands and cents circulate. SME on Point, every Friday at 1:30, only on S3 and SABC News Channel. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela kwakhona ezinabo kwijelo le-YouTube uthi SABC Indaba zesiXhosa. Ukanti xa ubukele sicela ucofe ulike ze uba ukamcofa usubscribe sibongeza wenze njalo. Kwinqaku lokuqala sithe kufunyenwe imizimba emine eButshabelo eFreystata emva kokuqoqwa ngamapolisa. Amapolisa ekwindawo yeXhwayelo emva kokuba abantu ababini bebone umzimba wendoda engaziwayo udada phezu komsinga. Ngabantu abaninzi abeze ngaphambili besithi balahlekelwe ngamalungu entsapho zabo. IEC yongeze i-1.2 million yabantu kumqulu wabavoti kulandela iphulo likazwelonke lobhaliso ngempelaveki nolwangoNovemba nyakenye kulibeke elinani kwi-27.4 million yabantu. Ikomishoni yonyulo ibibambe inkomfa nonondaba kunhlungulu wayo eSenturion ePitoli. Ikomishoni yonyulo i-IEC ibambe ngazo zozibini kwizigidi zabemi beli abathe bathi bhazalala bayokubhalisela unyulo lukazwelonke lwa-2024 nabo bebeyokuzikroba ukuba bame njani kule mpelaveki idlulileyo. Le komishoni ithi ngabemi abayi-2 million abathe babhalisa, nto leyo ethi xa kuqukwa nobhaliso lukaNovemba lwanyakenye ngabantu abayi-27.4 million abakulungeleyo ukuvota. Registration weekends have given the country a growth of 1.2 million on the voters' roll. Following these two registration drives, the voters' roll now stands at 27.4 million. Ithe iphondo laseGauteng lolona linabavoti abaninzi kweli nabaqikelelwa kwi-6.4 million, ilandelwa yiKwaZulu-Natal nge-5.7 million yabavoti, ize iMpuma Koloni ibe ku-3.4 million kwindawo yesithathu. uMamabolo uthi liyancomeka inani lolutsha olubonisa umdla lwabhalisela uvoto lolonyaka. Regarding new registrations, 77% are young persons under the age of 29 entering the voters' roll for the first time. New registrations for young persons stands at 352,000. Nanjengoko ziye zaba impumelelo zonke impelaveki zokubhalisela uvoto, i-IEC ithi ngoku imaxhaphetshu ilungiselela imini enkulu yovoto lukazwelonke kunye nolwamaphondo. I-IEC ikwabhengeze inxenye yemali ekumele ihlawulwe imibutho yezopolitiko eza kungenela unyulo kunye nabagqatswa abazimeleyo nesele ibhaliwe kumqulu ogunyazisiweyo karhulumente, igazethi ngokwamakhumsha. Inkokeli ye-DA Mnumzana John Steenhuisen ithi unyulo luzayo lubalulekile kwikamva loMzantsi Afrika. Mnumzana Steenhuisen ubalule isicwangciso se-DA sentsuku ezilikhulu sokuba lo mbutho uvotelwe ngabemi beli. Uthi phakathi kwemiba abaza kugxila kuyo kukuyekisa ukuqeshwa kwamaqela kwanokuphelisa imigaqo-nkqubo ye-ANC. Without a working parliament. Inkokeli yeqela eliphikisayo uJohn Steenhuisen uveze izimvo eziza kuphunyezwa yi-DA kwiintsuku zayo zoqala ezilikhulu. Within the first 100 days of office, the DA will introduce legislation aimed at rescuing our country from the 5 key sources of state collapse.
Eyona nto iphambili kukususa umgaqo-nkqubo wokusasazo kwabasebenzi kwicandelo likarhulumente kwaye ubhengeze ukuba awuhambelani nomgaqo-siseko. Inkokheli ye-DA ikwathembise ukuxhobisa amanye amaqela aphikisayo ngokumisela amalungu awo njengosihlalo bezinye iikomiti epalamente. I also want to make it very clear and very unequivocal that the DA will bury the ANC's populist, job-killing, socialist policies that come straight out of the left playbook. Ukwatyhole umongameli Cyril Ramaphosa ngokwenza ngathi akaqapheli xa kuthethwa ngorhwaphilizo. The president is allowed to simply turn a blind eye to grand corruption happening in the office across the hall from him in the union buildings. Lenkokheli ikwagxininise ngentsebenziswano phakathi kwamaqela. The DA, the IFP, the Freedom Front Plus, Action SA, Asanko, the UIM and others have been working together for nearly a full year before the election serves to illustrate a crucial point. It shows that in this election we are serious. Njengokuba kusondele unyulo nabantu abaninzi belindele ukuba umongameli abhengeze umhla, i-DA iza kuphehlelela umqulu wezithembiso ePitoli ngomhla we-17 kule nyanga. UMzantsi Afrika udinga iinkokheli eziselula nemibono emitsha kusombulula iingxaki zelizwe. Olu luluvo lukaDuduzane Zuma, unyana walowa engumongameli weli uMnumzana Jacob Zuma. UDuduzane uthi ungenela ugqatso lonyulo oluzayo phantsi kombutho wakhe omtsha i-All Game Changers. Uthi lifikile ixesha lokuba abantu abatsha bakhokhele beze nezisombululo. Because we look different, we dress different, we smell different. Our views are completely different. We're a new age. We're a new wave, we are current, we understand the challenges of today. UDuduzane Zuma uthi ufuna ukubona ushintsho. Le ndodana yaloyo owayengumengameli wakuleli uMnumzana uJacob Zuma seyishile ke eqenjini ANC yasungula elayo iqembu lezombusazwe. Lo mholi we-All Game Changers okuyiqembu elisha lezombusazwe uthi bonke ubuholi be-ANC ekufakwa kubo nowayengumengameli wakuleli uMnumzana uJacob Zuma kumele bugxekwe ngezinkinga lelizwe elikhungethwe yizo. The ANC, its former leaders, its current leaders have played their role. There's a lot of rejuggling, reshuffling, and we don't have time for them. It's done, tried, tested, and it's clearly failing. That's why we're having these conversations. That's why people are raising their hands. We wish more would, but myself included, to say, this is clearly not working. You're not fooling anybody. Ebuzwa ke ukuthi kungani engazibandakanyanga neqembu elisanda kwethulwa uMnumzana uJacob Zuma iqembu umkhonto wesizwe, uZuma uphendule kanje. He's a wise old man, but where we're at now, I'm doing my own thing. I'm doing me. He's doing him, and it's all good. There's nothing wrong with that. Angaphezulu kwamakhulu amathathu namashumi amahlanu amaqembu ezombusazwe abhalisele ukhetho, kanti zingaphezulu kwezigidi ezingamashumi amabili nesikhombisa izakhamuzi zakuleli ezikulungele ukuvota kulolu khetho oluzayo. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba ze-SABC iseThekwini. Ibhulorho edumileyo eMpuma Koloni eMazepha Bay kuCentane ivaliwe kwethutyana ngamagosa emicimbi yokusingqongileyo ngenxa yenkxalabo zokhuseleko. Ukukuza phakathi kokuvalwa kwehotele yaseMazepha Bay nokuqoke ngokumandla uqoqosho. Dambo neentsika nje ezingephi itsala abakhenkethi behlabathi nabalapha eMzantsi Afrika, idibanisa iindulana zenhlabathi kunye nesiqithana esiphakathi kulo mmandla waseMazepha Bay. Abahlali bayaxhamla ngokufumana abakhenkethi abahambela apha, lokama abanye abahlali bexhamla ngokuba balobe besebenzisa le bhlorho. Ukuvalwa kwale bhlorhwana ngenxa yobungozi bayo kunye nehotel iMazepha Bay kuyincindi yekhala kubahlali balapha nebebexhamla ngokomsebenzi. Kukho abantu abelungu kuthiwa zii-hikers abakhwezi benxweme besincedakala ngoba besibele kobhaka kubo sisho sifumane imali. Isikhathaza kakhulu. Enye into esikhathaza kakhulu indlela imbi kakhulu apha
abantu bethu abafumani imali ngenxa yoba lokhu balambile xa ivalwe ihotela abantwana batye ikakhulu ke ngoku ivalwa ngoJanuary abantwana funeke bebheke ezikolweni sikhedamile ke ngoku kumthetho wethu sikhedamela kwabantwana. Abahlali balommandla bafuna abatyalizimali basebenzisane nabemi balommandla. Thanda thina kubona lo muntu ozofika omtsha engasebenzi yedwa isebenzisana nabantu bokuhlala nezistructures ezikhoyo apha ekuhlaleni. Sineenkokheli apha ezininzi ezenkonzo kosibonda oyibhodi nathi njenge-CBOs ezikhoyo ekuhlaleni sibe khona sibambisane abantu bethu bangaphathwa gadalala bakhuseleke amalungelo wabo. Wasemnquma uthi le blog uzayilungisa. Sinamalwandle about 3 to 4 esifuna ukuwadevelopa wonke so that sizokwazi ufumana imali yerhafu okanye irevenue singumasipala sizokongeza kwingxowa-mali kamasipala and make sure that abantu bayayifumana imisebenzi bakwazi ukondla iintsana zabo kunye neentsapho zabo. Abahlali bacele urhulumente ukuba eze ngaphambili neenkqubo zokuphuhlisa ngasemalwandle khona ukuze kufezekiswe iphupha loqoqosho lwaselwandle nanjengoko bekholwa ukuba oku kungaguqula impilo yabantu. Ndinkululeko Nyembezi, Iindaba ze-SABC eMazepha Bay kuCentane. Abahlali basesihlangathini kumasipala iLikwa eMpumalanga bathi bathemba ukuba baza kube belungiselelwe indlela. Bazimase indibano nomphathi wezothutho unkosikazi Sindisiwe Chikunga kwibala isakhile. Unkosikazi Chikunga utyelele lo mmandla kuya kuhlola imeko yendlela. Ebekhokela iqela ebelingciba imingxunye ezindleleni phambi kokunikezela ngokusesikweni ngendlela u-R23. Liyaqhuba iphulo lolwakhiwo nolungiso lwendlela yeStanderton. Uchikunga iphelekwa ligqiza likaSandral uzibandakanye kwinkqubo yongcibo lwemingxuma eyaziwa ngokuba ivala zonke ukwakhokela umsitho kuvulwa kwendlela u-R23 eyakhiwe uqala ngo-2016 balamkele abahlali olungenelelo. It was very bad for us as motorists. We have to drive on the side of the road, leaving the tar road, and then we're going to drive on the side just to pass this pothole. Umphathiswa uthi nakubeni umninzi umkela wanjiweyo kodwa uhlahlomali lwendlela isengumngeni kazwelonke. A kilometer of a road is worth not less than 10 million rand, just a kilometer for a central road. So you can imagine we have up to 750,000 kilometer road network in South Africa. The South African National Roads Agency Limited ithi sele izibandakanye nakwamanye amaphulo endlela kula mmandla. It is a combination of a few roads that belong to the municipality and other roads that are being transferred to Sandral. So we are spending around about 100 million. Lokama uhlabela mgama umsebenzi olungiso kwezinye indlela ezinye indawo zedolophu zadinga umsebenzi omandla olungiso nolwakhiwo. Akukabonakali isiqabu kulwaphulomthetho elijongene nabaqhubi nabasebenzisi beeteksi ezibizwa e-hailing. Ungaphoswa inkqubo-ndaba yalapha ekhaya i-cutting edge ngentsimbi yesithoba ngalentlwa xa bengena nzulu kwiziganeko zolwaphulomthetho abahlala bezizigculelo zazo abaqhubi nabakhweli ngentsimbi yethoba apha kwe-SABC 1 Mzansi for sure. Our law enforcement and our justice system is letting us down because we did everything. E-hailing really high safety for Basadi. The most difficult part is that while working, you're not sure who you're gonna pick up and who are those people inside. So you just risk your life to make a living. Kwezemidlalo umqeqeshi wabafana Hugo Bruce uyavuma ukuba iqela lakhe liya kumdlalo wesemifinal yeAFCON neNigeria njengejongwana xa lithelekiswa neNigeria. Kuza kuba lityeli lesibini lamaqela enquzulana kule tumente ngokuhlokwa ngomso eBuke eIvory Coast. iSuper Eagles ziza kuba zileqa indebe yesine ngelixa abafana bezingela iyesibini. iNigeria iyakumdlalwa ngomso inelunda kodwa nabafana basekhaya bawuthobanga umxakatho. Lamaqela omabini azingomba izifuba kodonga oluluqilima kwimidlalo yokuqala. Nigeria tomorrow will be the favorite to win that game. But as you know, in football, it's not always the favorite to win. Kuyathandabuzeka ukuba umdlali wonyaka eAfrika uVictor Osimhen uza kudlala emva kokuququzelelwa sisisu
kwaye wayefumene nomonzakalo kumdlalo weNigeria neAngola. It's going to be tough, but we've been facing similar players throughout the tournament, and I think our defense has been rock solid. Lamazwe azingqwayi kwilizwekazi iAfrika kwaye aza kuphinda ava namandla kokuzibekela indawo kwindebe yehlabathi ngomhla wesithathu kweyeSilimela. Amasabe kwelangeni umphokoqo unexhala. Umbeko mthiya ucima umlilo kholosa lubisi sefikile nemuzulu ezangomso siza nogxa bethu ngolwimi lesizulu makube khosi behele. Mawahlangana mafuli ivume icama kuba sembo nje ivumeleni nje nonkanyezi nirhabulise iqikelelo lwemozulu ngokuhlowa nje xa sijonga ke mbukela imvula nomoya kuyaphawuleka into okubana noko zimvula ezingephi ezilindelekileyo pha kwindawo eziphakamileyo komntla koloni ngaye u30%. Siqhubeke ezamvula ezilindelekile zingephi pha kwindawo eziphako Limpopo kufuphi nePulukwane. Chunce mbukeli sijonge kwakhona imvula nomoya ngomso lithe rhwelele ngamafu ke kwindawo ezininzi naphaka lokhu komangalisweni. Siqhubeke ezamvula zingephi zichaphazela kakhulu phako Upperton kanti ke zizibhaxu zenkungu ongathi uzilindele kwindawo eziphakamileyo pha eThekwini singene phakathi kwaNdonga ziyaduma nakumantla aphako Limpopo uba ke uyaqhuba qiniseka into okubana uqhuba ngononophelo. Chunce mbukeli sijonga amaqondo obushushu aphantsi ngokuhlwa njengokaloku sibona mbukeli into balifudumele kakhulu pha kwindawo ezikomusina ngaye u23 degrees kanti phalaburwa 22 degrees khona kanti ke mbukeli xa sijonga phako Ladysmith ngo16 degrees eRichards Bay khona lifudumele kakhulu ngaye u20 degrees singene ke mbukeli phako Mthatha koTsomo konqamakhe nguye u17 degrees kanti ke eMonti 21 degrees mangalisweni nguye u18 degrees. Chunce mbukeli sijonge amaqondo obushushu ngomso fudumele mbukeli kwindawo ezininzi njengokubona kaloku phako Musina Atsupopoyi ngaye u38 degrees kanti ke pha eDurban nguye u32 degrees iliqhaza uPopoyi napha eMonti ezenzweni ngaye u27 degrees. Maziqhume inqawe emaxhekweni iChosi.